Nā, kua aua atu I te toru te kautaua ngai Māori e ore ana I roto I te rā ngai Hāwika. Mai rāno ko tētahi o ngā aronga matua o te ohu kai Moana, he para huarahi e whai oranga ai a ngai Māori. Hioi he ai ki ētahi o ngā māngai o ngā umanga Hāwika ā-iwi I tae ki te hui ahu Moana Māori o te taunei, ka rea no tērā whāinga, kia tino tutuki noa. He kōrero ika, he kōrero pūtea. He pūtea e matapae tiana e te kāwanatanga, ka pūrua tia hei te tau 2025. We're 30 billion at the moment in primary industries. We want to grow that to 60 billion. He mahere ka whakatutu ki hia mā te mahi ngātahi ki ngā kamupene ā-iwi me ngā kamupene otua whenua. He oia noe wero ana ētahi, I ngā rautaki pae tawhiti a ngā kamupene nui, e hāwana, I ngā rawa, a te iwi Māori. We talk about patient capital, we talk about long-term, meaning multiple generations, but how do they actually make their decisions? Ko te pūtake o te wero he titiro ki te ruarua o ngā hua e heke ana ki ngā uri, me te ruarua hoki o ngā tūranga mahi puta noa I te rāngai. It's not just can we run successful financial businesses, but businesses that grow our people. For me, that is one of the real big challenges that the industry has still got to confront. Tōna ono ki te whiturau, miriona tāra terahi o te pūtea ka whakapaua e te kāwanatanga ki ngā rangahau pūtai ao, mahi hou hoki, engari ko tahi ōrau anake, ka heke ki ngā iwi. The minister's saying the right things around wanting to work with us as iwi, but a long way to go still, some hard discussions still. Hei tātā Mark Solomon, kātahi anō ka waihape mai I haina, te mā ki te hokohoko nui oa o te aroa, me mahi ngātahi te katoa kia ora ai tātou, I te rā taha o te ao. New Zealand is a little dot at the bottom of the world. If we want scale, then my view is that different sectors have to learn to work together. A koe ia hoki tētahi o ngā rautaki pae tawhiti a te kāwanatanga. Kere am I right? Te karere.